Namaste and welcome, beloved mighty companions. Thank you for joining this morning. I just see we're just here to encourage each other to follow the guidance, to follow love. And how helpful it is to have mighty companions that are so devoted to love, to remind us about love. And to ask Jesus, invite Jesus to lead us exactly to the miracles that we need to see. Not to tarry on the timeline tarry. So we're recording in English, in Spanish as well, because we have a Spanish visitor until, Dyra's back online. I don't know if Dyra's actually able to. Así que estamos grabando y hablando en inglés en español también porque tenemos un visitante español hasta que Odiris vuelve a estar en línea. Hi, Dyra. I don't know whether you're translating or not today. Y Dara, no sé si estás traduciendo o no hoy. Not yet? I can join through Zoom here, but not through I don't have another phone to get to the conference line. Oh, excellent. Okay. So if you can translate, it would probably be better than this, because I know ego is eagle and a few other terms that don't work so well. So maybe we'll go to you and I'll just pause. Okay. All right, collaboration. Yes, collaboration, holy collaboration. Very good. It's good to see you on here. We send our love. So we start with the light of infinite being. Entonces comenzamos con la luz del ser infinito. Really, the love that we are is light. En realidad, el amor que somos, la luz que somos, el amor. So let's ask Jesus so we can be sure. Entonces vamos a preguntarle a Jesús para estar seguros. Jesus, am I light? Jesús, ¿soy luz? He never says no. Él nunca dice que no. Regardless of what's arising, he never says no. No importa lo que esté surgiendo, nunca dice que no. And it's helpful to see that light is the only thing that's consistent. Y es útil de ver que la luz es lo único que es consistente. And he's helping us break the habit of associating with what's moving. Y nos está ayudando a romper el hábito de lo que se mueve. And to help us see how much we want to say no to light. Y de ver cuánto no queremos decirle no a la luz. So sometimes if the audio's not working, you might have to jump out and jump back on. Entonces, si el audio a veces no está trabajando, van a tener que entrar y irse otra vez para que se conecte. Or check your Zoom settings. O tratar de configurar el Zoom. So today, lesson 25, I do not know what anything is for. Y hoy vamos a comenzar con la lección 25. No sé para qué nada es. Oh, I have to check the lesson of the day in Okay. Spanish. Okay.
No sé cuál es mi propósito de nada. So let's do the light check and see whether the light knows anything. Entonces vamos a hacer la prueba de la luz y ver si la luz conoce algo. It doesn't have a list of what things are for. No tiene una lista que sabe para qué son las cosas. It doesn't have any labels. No tiene ninguna etiqueta. It's not affiliated with anything. No está afiliada a nada. Some call this no thing. Algunos le dicen que saben esto. So we can ask Jesus, every time we're hurting, does that mean we think we know what something's for? Entonces le preguntamos a Jesús, cuando algo duele, ¿sabemos para qué es? The only pain is thinking we know something's for something. El único dolor es cuando pensamos que conocemos para qué es algo. And then we ask, show me. Entonces le preguntamos, enséñame. And we can't tell a release from a holding. Y no sabemos de cuando estamos liberando o cuando nos estamos aferrando. The play is we want to hold pretty desperately. El juego es que queremos aferrarnos muy desesperadamente. We can do the light check and see that the light's not holding anything. Y podemos hacer la prueba de la luz y ver que la luz no se está aferrando a nada. And sometimes actually things that we think that we are holding, we're actually right in the middle of a release. Y a veces las cosas que nos estamos aferrando puede surgir en el medio de un liberamiento. So just if we drop all the noise about what's happening, it's much lighter. Entonces, si dejamos todo el ruido de lo que está sucediendo, es más fácil. Purpose is meaning. Propósito es significado. Today's idea explains why nothing you see means anything. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. You do not know what it is for. No sabes para qué es. Therefore, it is meaningless to you. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Everything is for your own best interests. Todo existe para tu beneficio. Jesus, do I not want to admit that everything's for my best interests? Jesús, no quiero admitir que todo es para mi mejor interés. Would you help me see the desire for an experience where it doesn't seem like everything's for my best interests? Puedes enseñarme el deseo de la experiencia donde veo que nada es para mi mejor interés. He said, that's what you're fighting. You're fighting that everything's for your best interests and don't want to see it. Eso es lo que te está haciendo en contra, de no querer ver que todo es para tu mejor interés. You can rest in that. You call me to you, and therefore everything is for you. Me has llamado hacia ti, entonces todo lo que surge es para ti. It's just as soon as it's judged, it's going to hurt. Es cuando empezamos a juzgar que empieza a doler. That's what it's for. Para eso es. Para lo que es. That is its purpose. Ese es su propósito. That is what it means. Eso es su significado. Everything is for your own best interests. Todo es para tu mejor interés. This is really a good one to look at. I can feel it. Y esa es una buena al cual mirar, lo siento.
That's always the argument. The argument is that everything isn't for our best interest. Eso es siempre el argumento de pensar que todo no es para nuestro mejor interés. That's what the struggle is against. De eso vamos en contra. It is in recognizing this that your goals become unified. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. So Jesus, if I don't recognize that everything's in my own best interest, I'll always feel divided. Entonces Jesús, si no reconozco que todo siempre es para mi mejor interés, me voy a sentir desgarrada. That's what I don't want to admit, that it's all for my best interests. Eso es lo que no quiero admitir, que todo es para mi mejor interés. It is in recognizing this that what you see is given meaning. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. This is for the meaning of finding God Esto es significado de encontrar a Dios and ceasing to be godless, y de dejar de estar sin Dios, ceasing to be with the will of the Father. dejar de estar en contra de la voluntad de Dios, To treat the Father's will as though it's doing something harmful. de tratar de ver la voluntad de Dios como si está atacándonos. Since the Father's will is perfect happiness, everything has to be in divine order. Y como la voluntad de Dios es siempre nuestra perfecta felicidad, todo está bajo orden divino, Resting as divine order. descansa en ese orden divino. He's reminding me of all the love that comes from celestial function. Me está recordando de todo el amor que viene del orden celestial. That's what's denied celestial functioning. Eso es lo que niega la función celestial, Holiness. la santidad. So when we honor holiness, we feel that all is in divine order. Entonces, cuando negamos la santidad, nos sentimos que no está todo en el orden divino And perceive the perfection of all things. y no percibimos la perfección de todo. You perceive the world and everything in it as meaningful in terms of ego goals. Tú percibes el mundo y a todo lo que éste contiene como significado desde el punto de vista de los objetivos del ego. These goals have nothing to do with your own best interests because the ego is not you. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Jesus, do I have a desire for experience where I believe the ego is myself? Jesús, tengo un deseo de la experiencia de pensar que el ego soy yo. Can I ask for a miracle to release that desire? Y puedo pedirte un milagro para despejar ese deseo. The desire for the experience of what I'm not? El deseo de la experiencia de lo que no soy. This false identification makes you incapable of understanding what anything is for. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. The spirit is reusing everything so that it's No, no se lo- pointing to infinite. Porque el espíritu no está apuntando siempre hacia lo infinito. So that its purpose, the purpose of infinite, is the only choice. Entonces el propósito de lo infinito es la única decisión. To cease to choose what's not infinite De dejar de escoger lo que no es infinito as experience. como experiencia. To cease to choose against miracles. De dejar de tomar esa decisión en contra de los milagros.
As a result, you are bound to misuse it. Como resultado, por ende, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. So when we try to understand things of the world, we'll misuse them. Entonces, cuando tratamos de comprender cosas del mundo, vamos a usarlo falsamente To perpetuate that experience of false identity. para perpetuar la experiencia de una identidad falsa. And you can see how much dedication it takes, even when those ideas arise, to stay true to ourselves. Y ves cuánta dedicación necesitamos cuando estas ideas surgen. And keep listening only to the voice for infinite love, regardless of what seems to be arising in form. Y nos mantenemos a la voz de lo infinito, no importa lo que esté surgiendo a través de la forma. And we were talking about that yesterday, and I was being reminded of how the form can seem to just go off the rails. Y estábamos hablando sobre esto ayer, cómo parece que la forma puede estar distrayéndonos. And Kelly was reminding me about how David one time was in the airport and all these Japanese people were seemingly yelling at him. Y Kelly me estaba recordando cuando David estaba en el aeropuerto y había estos japoneses que aparentemente le estaban gritando. That's David Hoffmeister, if you're not familiar with him. Eso es David Hoffmeister, si no eres familiar con él. Yet he was in happiness the whole time. Y aún estaba en su perfecta felicidad. And it reminded me too of the time, several times around buying this property, that like the owner seemingly in form was yelling at me. Y me recordó cuando aparentemente estaba comprando esta propiedad que su dueño aparentemente me estaba gritando. And one of the things he was yelling at me is, this is not the way Jesus acts at all. Y una de las cosas que me gritaba me decía, esto no es la manera en que Jesús actúa en lo absoluto. Because I had heard that the date to move in here was May 3rd, and he wanted more time for the closing. Y yo simplemente estaba siguiendo la guía que había escuchado que el día de mudanza tenía que ser en mayo 3 y él no estaba listo para cerrar la compra. And this is really a good example of where staying true is so important. Y este es un gran ejemplo de cuando nos tenemos que mantener en la verdad, es tan importante. Jesus is reminding me that's acceptance of divine power. Jesús me está recordando que esto es la aceptación de nuestro poder divino. Because we're so used to the meaning and form guiding our actions. Porque estamos tan acostumbrados de que el significado a través de la forma nos guíe nuestras acciones. Like the K would have character, I'm not sure what that is anymore, but would have negotiated. Pero ves el personaje de Kay, que no sé ya ni qué eso significa, hubiera intentado de negociar. And tried to, figure out a better way. Y hubiera tratado de encontrar una mejor forma. And I asked Jesus now, is this divine expression Y le pregunté a Jesús, ¿esto es expresión divina? to have gone ahead with that date. De seguir la guía hacia ese día. And we can all hear it, actually. It's not just for K, it's for the whole. Y todos podemos escucharlo, no es simplemente para Kay, es para la totalidad. And I'm willing to be wrong, because if he said to me now it wasn't, then I'd go, okay, I wasn't hearing you that well.
Y estaba dispuesta a estar completamente equivocada, porque si me hubiera dicho que no, entonces hubiera seguido de todas formas. Because the only interest really is to have that kind of clarity that only following has value. Porque la única importancia está en seguir esa claridad, que es lo que contiene todo el valor. But if I go with something that I think I know about dates or time or anything in form, I can see it suffering. Pero si hubiera seguido mi propio conocimiento de lo que es un día, un mes o lo que eso significa, ahí hubiera estado el sufrimiento. And it would seem, you would think in the ways of the world that all this yelling or whatever was appearing as that time was some kind of sacrifice. The ego could say, oh, okay, I'm following, but it's sacrifice. Y si hubieras visto como a través de estos gritos o que alguien está gritándonos, el ego en serio le hubiera dado el significado como un tipo de sacrificio. But it's such a powerful example. He's reminding me of how powerful it is not to even know what that yelling or seeming whatever was happening in form was for. Y fue muy poderoso de ver que en realidad nada tiene significado, aún ese grito a través de la forma, que en realidad no sabemos para qué es, de no darle ese significado. And the power that comes in from just following and not knowing about the rest. Y el poder en simplemente seguir y no tener ni una idea de lo que lo demás significa. So someone could go, well, here's all the indications why you wouldn't want to be buying this because the owner's yelling and he's yelling at me at the closing. Entonces hubiera surgido todas las indicaciones de que alguien me hubiera dicho, y mira cómo te está gritando el dueño, todas las cosas que están yendo en mal o nos está cerrando la compra. Jesus is reminding me the only thing we need to do is follow his voice. Y Jesús me recuerda que lo único que tenemos que hacer es seguir su voz And take it one step at a time. y de tomarlo paso a paso. And my only question is, Jesus, do I sign this piece of paper? Y mi única pregunta fue, Jesús, ¿firmo este papel? And then whatever the objection would be, Jesus, what next? Y cualquier objeción que hubiera surgido, mi pregunta hubiera sido, bueno, Jesús, ¿qué es el próximo paso? And he's reminding me that that's the kind of fire. It's going to seem like fire to step into, and then you will see it's nothing. Y va a parecer como que si fuera una línea de fuego al cual tienes que atravesar, pero vas a ver que simplemente no es nada. Because he's the only one that has the big picture. Porque Él es el único que conoce la imagen completa. And all we ask is this divine expression and divine function. Y todo lo que preguntamos es esto, es expresión divina, esta es nuestra función divina. And then he takes the rest. Y Él se hace cargo de lo demás. Because the ego is going to come in and want to just talk about this, all these things about, to tell us whole story about whatever was happening. Porque el ego siempre quiere surgir y empieza a querer decir historias y darle significado de lo que está sucediendo. And there were some things to look at around forgiveness and, ideas that came up seemingly about the owner. Y entonces había muchas ideas a las cuales tuve que ver sobre el perdón y aparentemente sobre el dueño. Yet all along, you just know you're standing with Jesus. Y todo el tiempo tú simplemente conoces que te estás manteniendo con Jesús. And he's saying, and it can't be another way. Y Él siempre dice, puede verse de otra manera, It can't be another way. puede verse de otra manera.
As a result, we're bound to misuse it. As a result of giving things, not being capable of understanding anything, it misses its form. It's not for a purpose it can't be used for. Entonces, cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo en vez de intentar de reforzarlos. Entonces, siempre la pregunta, ¿para qué es esto? We're trying to use form to prove that God does not exist. Estamos tratando de usar la forma para comprobar que Dios no existe. But we're so used to that play. Consciousness, not we, there's no one doing it. Consciousness is so used to the play, it doesn't see the misuse of form. Entonces la conciencia está tan arraigada en ese juego, no nosotros, sino la conciencia está arraigada en ese juego a través de la forma. And so that voice is the only way to truly transcend fully. Entonces esa es la única voz al cual nos ayuda a trascender la forma. Because we're used to misusing and abusing. Porque estamos tan acostumbrados de usarlo falsamente y de abusarlo In the play of consciousness. en el juego de la conciencia. You can ask him, Jesus, am I used to using and misusing form all the time? Y le puedes preguntar, Jesús, ¿estoy usando la forma, mal uso de la forma y abusándola todo el tiempo? When you believe this, you will try to withdraw the goals you have assigned to the world instead of attempting to reinforce them. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo, en vez de intentar reforzarlos. So he's saying when you know that you're misusing form, then you'll withdraw the goals of misusing form. Entonces él está diciendo que cuando estás usando la forma erróneamente, entonces te va a distraer de su meta, de usarla, de su propósito. So he's reminding me that the ego tries to use form as a means to salvation. Y él me está recordando que el ego trata de usar la forma como un medio para la salvación. I will be happy when this happens. Yo voy a ser feliz cuando esto suceda. I'll be peaceful when I have this object. Voy a sentirme en paz cuando tenga este objeto. I'll be happy when I'm not around this brother or that brother. Me voy a sentir feliz cuando no esté alrededor de este hermano o este otro hermano. I'll be happy when no one yells at me. Voy a ser feliz cuando nadie me esté gritando. I can only hear Jesus when no one's yelling at me. Solo puedo escuchar a Jesús cuando nadie me grita. I can only hear Jesus when it's perfectly silent. Simplemente puedo escuchar a Jesús cuando está perfectamente todo en silencio. You are silence. Tú eres el silencio. Jesus, am I silence? Jesús, soy el silencio. Does light have a condition of whether it's noisy or someone's yelling to be light? La luz tiene alguna condición de cuando haya ruido, haya silencio para hacer luz. Just watch how the play of the wrong mind is the hunting down of something to be wrong. Y simplemente observa el juego de la mente, como la mente va en esa búsqueda para tratar de comprobar de que algo anda mal. Oh, Jesus is saying, you do not believe that I have your best interests. Y Jesús me está diciendo, tú crees que no tengo tu mejor interés. He says, you are sure of it. Y estás seguro de esto. Jesus, do I have a desire to feel that you do not have my best interests?
Jesús, tengo el deseo de sentirme como que tú no tienes mi mejor interés. He says that's how you feel about God, has none of your best interests at heart. Y así es como te sientes sobre Dios, que no tiene tu mejor interés de tu corazón. That's how you feel about your brother, that your brother doesn't have your best interests at heart. Y así te sientes sobre tu hermano, que tu hermano no tiene tu mejor interés de tu corazón. Yet this is a decision that you do not have your own best interests at heart. Y esta es simplemente una decisión al cual piensas que tú no tienes tu mejor interés en tu corazón. So these are the beliefs you hold about yourself. Entonces estas son las creencias que aguantas sobre ti mismo, That you're not worthy of God's best interests. que no eres digno de de que Dios tenga tu mejor interés. The only interest he has for you, which is love. Y el único interés al cual Él tiene para ti, que es el amor. Jesus, am I willing to withdraw the goals I have assigned to the world? Jesús, tengo la disposición de dejar aparte las metas que Él ha asignado al mundo. I'm here to help you with this. Estoy aquí para ayudarte con esto And to show you where you are attempting to reinforce the goals that can never work for you. y para asegurarte dónde quieres mantener esos objetivos que le has asignado al mundo y reforzarlos. Jesus, am I willing to cease to attempt to reinforce the goals of the world? Jesús, tengo la disposición de atentar y dejar de ponerle objetivos y significado al mundo. He says, I'm here to help you with this. Él dice, estoy aquí para ayudarte con esto. He just says, I love you and I'm here to help you with this. Y Él dice, te amo y estoy aquí para ayudarte con esto. There's so much love in this. Y hay tanto amor en esto. Another way of describing the goals you now perceive is to say that they are all concerned with personal interests. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses personales, entre comillas. Okay, let's do the light test before the next one. Is the light of divine love here? Is the light here? Entonces vamos a hacer la prueba de la luz infinita, el amor divino está aquí. Does the light have any personal interest in there? Podemos ver que la luz tenga algún interés personal ahí. Since you have no personal interest, your goals are really concerned with nothing. Pero puesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. So Jesus, in the light of divine being, in honesty of God, Entonces Jesús, en la luz del ser divino y la honestidad de Dios, are my personal goals really concerned with nothing? mis goles personales en realidad tienen algún propósito, alguna relación con nada. And he's saying yes, and it's going to hurt a lot. Y él dice, sí, va a doler mucho. Because it's trying to make something that cannot happen real. Porque estamos intentando de tratar de hacer algo que no es real. In cherishing them, the goals, therefore, you have no goals at all. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en lo absoluto.
Does the light have any goals at all? ¿La luz contiene algún objetivo en lo absoluto? Does one goal of this world mean anything to infinite light of being? ¿Algún objetivo de este mundo significa algo para la luz divina? In cherishing them, therefore, you have no goals at all. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. Jesus, am I cherishing goals of the world? Jesús, estoy abrigando algún objetivo del mundo. Do I have a desire for an experience of cherishing the goals of the world? Tengo un deseo de una experiencia de abrigar algún objetivo del mundo. Do I have a desire for an experience of cherishing the goals for the world when they're really nothing? Tengo el deseo de la experiencia de apreciar los objetivos del mundo cuando en realidad no significan nada. And am I cherishing them even though I know in truth they're nothing? Y lo estoy apreciando aún cuando sé que en realidad no significan nada. Cherishing. Apreciarlos. That's what he's showing us, how much we cherish and relish the goals of the world. Eso es lo que Él nos demuestra, cuánto estamos abrigando y apreciando los objetivos del mundo. Jesus, do I cherish the world's goals more than I cherish the experience of divine love? Jesús, aprecio más los objetivos del mundo en vez de querer experimentar el amor divino. Yet when you see that the light's here, see that you don't have to continue to cherish them. Y cuando veas que la luz está aquí, no, vas a ver que no tienes que seguir abrigándolos. The light's not cherishing any goals whatsoever, and it's quite fine. Y la luz no está apreciando ningún objetivo del mundo y ves que está simplemente perfecta. And thus you do not know what anything is for. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. Jesus, do I refuse to believe that I do not know what anything is for? Jesús, estoy tratando de negar que sé para qué todo es. Do I have a desire for an experience to cherish what I think I know? Tengo un deseo de la experiencia de apreciar lo que pienso que sé. And is that all the suffering in the world from cherishing what I think I know? Y todo esto es el sufrimiento del mundo, pensar que yo sé para qué es cualquier cosa. And am I really mad because what I'm cherishing, when I cherish what I think I know, it still means nothing? Y estoy molesta porque sé que cuando estoy apreciando aún algo que significa nada, es nada. Jesus is saying all the anger in the world is because of that. Y Jesús dice, toda la molestia del mundo, toda la ira del mundo es simplemente eso. Because of the desire to bite the tree from the apple, from the apple from the tree of knowledge of good and evil. Y es tratar de morder la manzana del árbol del bien y el mal. And we're mad, the play in consciousness is to be really mad that we can't keep biting that apple and having it mean something. Y en realidad toda la ira del mundo es tratar de morder la manzana y aún no significa nada. It's relishing knowledge. Es apreciar el conocimiento. Knowing something and trying to make it mean something when it means nothing.
darle significado a algo cuando aún no significa nada. Before you can make any sense out of the exercises for today, one more thought is necessary. Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. At the most superficial levels, you do not recognize purpose. En los niveles más superficiales reconoces el propósito de todas las cosas. Yet purpose cannot be understood at these levels. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. For example, you do not understand. For example, you do understand that a telephone is for the purpose of talking to someone who's not physically in your immediate vicinity. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. What you do not understand is what you want to reach him for. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. And it is this that makes your contact with him meaningful or not. Y es eso lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. He's really pointing to that holy encounter. Él en realidad no está apuntando hacia ese encuentro santo. As soon as we're joining with our brother with an idea of what it's for, we're in death already. En cuanto tratamos de conectarnos con nuestro hermano y decimos para qué es, estamos en esa muerte. It is crucial to your learning to be willing to give up the goals you have established for everything. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. And he really means everything. Y él en realidad no está apuntando hacia esto. And that's really what the fight with Jesus is about, is to keep all the goals that we think we set that have value, that have no value. Y en realidad en esto es lo que estamos yendo en contra de Jesús, de los objetivos que nos hemos impuestos que en realidad no tienen ningún sentido o valor, rather than accepting the miracle. en vez de aceptar el milagro. And it was such a great discussion last night where we could just see how much the miracle is not wanted. Y pude ver anoche en la reunión de cuánto apreciamos o no queremos, negamos ese milagro. Because we'd rather have the goals than the miracle. Porque queremos aferrarnos a los objetivos mundiales en vez del milagro. But the power of that is seeing how much we do, the play of consciousness is not to want miracles. Pero el objetivo es de ver en la conciencia cuánto negamos el milagro y no lo deseamos. And to really want to keep all the goals in the world. Y cuánto deseamos mantener y aferrarnos a los goles o los objetivos mundiales. We don't even know where we're keeping goals of the world. Y ni siquiera reconocemos dónde nos estamos aferrando a los objetivos del mundial. You can ask Jesus. Mundiales. You can ask Jesus, do I not even know where I'm keeping goals of the world? Le puedes preguntar aún a Jesús, sé o reconozco dónde estoy manteniendo los objetivos del mundo. Because it's the play of consciousness to hide how we're misusing goals of the world. Porque es el juego en la conciencia de negar dónde está usando falsamente los objetivos mundiales para aferrarse a estos. To obscure infinite love from awareness.
para oscurecer el amor infinito de la conciencia. It is crucial to your learning to be willing to give up the goals you have established for everything. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. The recognition that they are meaningless, rather good or bad, is the only way to accomplish this. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido en vez de considerarlos como, entre comillas, buenos o malos, es la única manera de lograrlo. That's really helpful to be reminded. Esto es bien útil de recordarnos, Because what has no meaning has no effect. porque lo que no contiene significado no contiene un efecto. If we make it mean it's good or bad, we're going to judge it. It's judgment. Porque si le damos el significado de bueno o malo, entonces le estamos poniendo un juicio. He's reminding me that it all can be dropped right now. Él me está recordando que todo puede ser abandonado ahora mismo. And be reminded that the light doesn't see good or bad. Y de recordarnos que la luz no ve lo bueno ni lo malo. Otherwise, the ego gets involved and then it starts judging. Oh, I did this, it was good. I did that, it was bad. Por lo tanto, es de reconocer cuando el ego empieza a querer darle significado. O hice esto bien o no hice esto malo. This is a great reminder we can just drop that it has any meaning whatsoever. Y es de recordarnos que no tiene ningún significado en lo absoluto. The idea for today is a step in this direction. La idea de hoy es un paso en esa dirección. 6 practice periods, each of 2 minutes duration, are required. Hoy se requieren 6 sesiones de práctica, cada una de 2 minutos de duración. Each practice period should begin with a slow repetition of the idea for today, followed by looking about you and letting your glance rest on whatever happens to catch your eye, near or far, important or unimportant. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. Luego mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención, esté lejos o cerca, Human or non-human. sea importante o nimia, humana o no humana. It's so helpful that he keeps reminding us to not pick certain things over others, to see that it's all the same. Es importante y útil de que él nos recuerde que no es importante de escoger unas cosas más que las otras. It's so outside the ego's thought system to see everything as the same. Están afuera del pensamiento, el sistema del pensamiento del ego, de ver que todo está fuera de sí mismo, With your eyes que todo es lo mismo. With your eyes resting on each subject you so select, say, for example, Mientras sus ojos descansan sobre cada leccionado, di, por ejemplo, I do not know what this chair is for. no sé para qué es esa silla. I do not know what this pencil is for. No sé para qué es ese lápiz. I do not know what this phone is for. No sé para qué es ese celular. I do not know what this water is for. No sé para qué es esa agua. I do not know what this hand is for. No sé para qué es esta mano. Jesus, in truth and honesty of God, do I have any clue of what this hand is for?
Jesús, en toda mi honestidad y en la verdad, sé para qué es esta mano. He always says no. Él siempre responde no. Say this quite slowly without shifting your eyes from the subject until you have completed the statement. Dilo lentamente sin alejar los ojos del objeto hasta que hayas terminado. He's really pointing us to be completely open to see it exactly as it is. Él está abriendo a ver completamente que de verlo exactamente como es, To reveal itself exactly as it is. para que se revele exactamente como es. And to see all the ideas about what it's thought like a water bottle is obscures what it is. Y de ver como un simple término de lo que una botella de agua significa oscurece lo que en realidad es. And when we really don't know what it's for, then the Spirit can use it in purpose to have us see who we are. Y en cuanto vemos que no sabemos cuál es su propósito, ahí es cuando el espíritu puede reinterpretarlo. Say this quite slowly without shifting your eyes from the subject until you have completed the statement about it. Dilo lentamente sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. So let's just take a minute looking around, not knowing what anything's for. That's after a while you start realizing, geez, that's wonderful. ¿No? Y en realidad mirar a nuestro y ver que nada tiene significado, sabemos para qué es. Yeah, you'll notice, I can notice like doing the exercise that you actually just become more and more relaxed in the natural state. Puedo ver que mientras hago estos ejercicios, más y más simplemente me regresa hacia mi estado natural. And that all fatigue is thinking we know something's for something. Y todo el esfuerzo es de tratar de comprender para qué es algo. Jesus is saying that's not natural to you. Y Jesús nos dice, eso no es natural para ti. To know something about something is not natural. Conocer algo sobre algo no es natural. Say this quite slowly without shifting your eyes from the subject until you have completed the statement about it. Then move on to the next subject and apply today's ideas before. Dilo lentamente sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera.
Jesus, this can be applied to all things. He says yes. Jesús, esto puede ser aplicado a todas las cosas y él dice sí. I said the tiniest twitch. He said yes. Y le pregunto cualquiera pequeña incomodidad y él dice sí. Any twitch is thinking you know what something's for. Cualquier incomodidad de pensar que conoces lo que para qué es algo. Thank you, Jesus, for reminding us of this. Gracias, Jesús, por recordarnos de esto. And he says, you can ask me if you're making something mean something it doesn't. Y él dice, puedes venir a mí y preguntarme cuando estás tratando de darle significado a algo que no lo contiene. That's why you'll find my interpretation very helpful. Por eso vas a encontrar mi interpretación muy útil. Because my only interpretation is that all of this is nothing. Porque mi única interpretación es que todo esto es nada. And that you are everything exactly as God made you. Y que eres todo exactamente como Dios te creó. You'll be far happier without these little extra ideas. Estarías mucho, mucho más feliz sin estas extras y The ego extra ideas. las ideas de extra del ego. You don't need extra. No necesitas extra. You're already whole and complete now. Ya eres pleno y completo ahora. Amen. Amén. So we're going to call beloved Lori up here if she would feel the motion to come sing from her heart right into ours, the love of God. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra amada Lori para que nos pueda susurrar una canción a nuestros corazones. Hola a todos, amados compañeros, los que están conectados por Facebook y los que están conectados aquí en Zoom. Hello, beloved mighty companions in Facebook and Zoom. Paramos un momentico el video We stopped the video a little while para que pasemos 10 minutos en una contemplación for invite you to stay 10 minutes in a contemplation donde podemos también preguntarle a Jesús que nos enseñe si hay algún deseo o alguna duda de que esta lección sea verdadera. and we can ask Jesus if we have any doubt about this lesson for today, if it's unreal or it's real for us. Y luego de la contemplación continuaremos con una hermosa canción que nuestra hermana Lori nos comparte en esta sesión. And then we continue with the song of Lori.
Ok, ahora compartiré la canción que Lori nos canta en esta sesión. Now we're sharing the song of Lori. A song of gratitude and golden grace. Es una canción de gracia y de toda gloria. This is called Hummingbirds. Esto se llama, I don't know how to say hummingbird in Spanish. No idea. La 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 we are love. La 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 are we love. Feels so good to be given a full moon over the canyon. Let's get real. Let's get to the bottom of it. I want to ride in your back pocket. La 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 we love. Gloria, shining, joyful dancers, dancing barefoot in a strawberry field. I see the beauty of me and you. I see the beauty. We are glowing eternally. Sister platinum hair, you're fruity and you're full of love. Are we all one together? Hummingbirds flying together. Hummingbirds flying forever. Hummingbirds flying together. La 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 la. La 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 love. La 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 are we love. La 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 la. La 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 la.